ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਨਗੋਇੰਗ ਕਵਰੇਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CNN ਵਰਲਡ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੀਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੋੜ ਫਾੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋਣ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਕੋਹੋਰਟਸ ਬਹੁਤ ਵੋਕਲ ਹਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ, ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਲੋਕੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਲੋਕੇਡ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਬੈਕ, ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਇੰਡੀਆ UK, ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ
ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਜ਼ਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਰਗਲਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1984 ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਜ਼ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰ ਗੈਸਟਸ ਜੁੜਨਗੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਗੈਸਟ ਇਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬਟ ਇਹ ਟੈਕਟਿਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਜੈਮ ਪੈਕਡ ਸ਼ੋ ਫॉर ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋ ਅੱਜ ਵੇਖਿਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੰਟਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੈਸਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਨਗੋਇੰਗ ਕਵਰੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ proudly from the state of California, the first Sikh American elected to the state legislature, Dr. Aashmeeta Bands. Dr. Bands, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Dr. Aashmeeta Bands, it's so good to have you on. You are not just a good friend of us here at Jus Punjabi, but of the Punjabi community in Central Valley in Northern California. Jasmeet, Dr. Bands, you know, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ election ਸੀਗਾ, I want to start with that because even though ਅਸੀਂ ਕੁਝ current topics ਨੂੰ ਅੱਜ discuss ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, your election and ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, that is a significant milestone for our community. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Tell us about this campaign. Tell us how you ended up in the office and ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ office ਦੇ ਵਿੱਚ. Some interesting things happened. Tell us about those too. You know, first of all, बहुत शुक्रिया दा वाहिगुरू दा जो मैनू ਇਹ opportunity मिली to represent our community. It's a once in a lifetime opportunity. And ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ you know, Mummy, Daddy, I want to run for office, I think we didn't understand the importance to the level that we understand today. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ representation ਹਲੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ. We have the representation at the city level, we have representation at the county level, but at the state level, we have never had that representation. We, in California specifically, we've had very minimal impact federally as well. We're missing voices from a lot of tables. And jad meri pehli din si ithe capital ch main hone elect hoyi si te ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ orientation ਲਈ. So ਮੈਂ orientation ਲਈ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ and they said no,
you're not allowed to come. Capitol office doesn't open till 9. And I said, I know, but I'm here for orientation. And they said, no, we don't know who you're with, but go Wow. outside and figure it out on your own. Wow. ਮੈਨੂੰ ਉਸ moment ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, maybe my papers didn't happen, or there was a miscommunication, what went wrong. But the reality, Aashmeeta, is that the Capitol Office has never seen, Sacramento, California Capitol Office has never had an Indian woman enter as a member of the state assembly. So nobody knew what it was that was coming in. I am a different shade of brown than what they're used to seeing. Yeah. Yeah. When it comes to creating our representation, we are a different shade of brown. We are a type of brown that has been missing from the table for over 100 years. Our level is not just city and county. Our opportunities are much higher than that, to state level and to country level. And I am so honored that aaj mainu opportunity mili hai to sit here. I'm sitting right in the Capitol office in Sacramento, and this opportunity, I am so proud to be Sikh American. I am so proud to be Punjabi. This is who I am. This is my identity. No matter kuch bhi ho jaave zindagi ch, meri identity koi mere kolo leh nahi sakta. I am born Sikh American, I am born Punjabi, and I am proud of that. And no matter what happens, you cannot take my identity away from me. Jasmeet, Dr. Benz, I'm so glad you mentioned this identity bit, right? Because recently ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ shift, ਇੱਕ mindset ਦੇ ਵਿੱਚ shift ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. I mean, look at Nikki Haley on the other side, right? On the Republican side, the thing that sets Nikki Haley apart is that ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਆਪ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਪੱਗ ਸੱਜਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. She has identified with both her American values as well as her Sikh upbringing, and that has proven to be pretty beneficial for her so far. So it's good to see that change at every level of government. I'm so glad ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ interactions ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈ. But now that you've opened that door, hopefully ਇਹੋ ਜਿਹੇ incidents ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ for those that follow. I'm sure they'll have their own stories. Just Dr. Benz, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਬਸਟ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ. I know you've been very busy from day one, but one of your first orders of business is the resolution that brings you here ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. I want you to tell us about this because ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ once again ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. Tell us about the letter ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. So ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 1985, about 1 year after the events of the 1984 Sikh genocide. So meri puri upbringing up to this day, I have grown up with the memories of jo ki hoya si in the 1984 Sikh genocide. Now, a person that has grown up with those memories, the first question I ask is, why has that acknowledgement not happened yet? 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ Sikh genocide ਦੀ resolution pass ਕਰਨ on the California State Assembly floor, but they failed. They failed to call it a Sikh genocide. Problem is कि साडा कोई representation इत्थे है नहीं सी to speak up and say no. This was an attack. This was a Sikh genocide. It was not just an event that occurred. This was an attack on Sikh people in India. The 1984 Sikh genocide resolution, which we just introduced today, will be heard later in April on the day of Vaisakhi. And it is to remember of not just the genocide, but to acknowledge the events of what happened in 1984.
we still have not, as a world, acknowledged कि ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ. This is why there is so much frustration within our community. क्योंकि जो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ acknowledgement नहीं मिली ਸਾਨੂੰ. The first step to healing, the first step of awareness is acknowledging what has happened. To aj tak hale California ya America ne acknowledge nahi kita ki hoya si 1980. Indian government hasn't even acknowledged it. So with our resolution introduced today, we plan to have it heard on the floor on Vaisakhi Day. And on Vaisakhi Day, first time in California, there will be acknowledgement of 1984 was a Sikh genocide. Ostombat is going to be a joint resolution with the Senate as well. And that will urge members of Congress, once the state passes it as a joint resolution between the Assembly and Senate, that urges federal Congress to also follow suit. And this is something that has been a long time coming. And Jadvi Bella din main sochya si I was going to run for office, this was personal to me. Kyunki mera janam 1 saal us to baad hoya si, and my entire bachpana, my entire life, I have brought up with those memories, and we have done nothing for it. It's been over 35, 36 years. 37, 38 already, almost 40 years, and we've done nothing to acknowledge what has happened. Dr. Benz, I'm so glad to hear this, and you know, जो साडे दर्शक वेख रहे हैं वो काफ़ी वाकिफ ਹਨ कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤੇ इंट्रोड्यूस ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. And you know, sometimes there's like resolution fatigue, right? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ. But you know, as we wrap up about this, because I want to talk to you about other things, tell us the importance of the quantity of these types of measures getting voted on, getting officially passed, or being an official record. ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ official political record ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ comment ਦੇਵੋ. What is the value of getting even more resolutions and bills such as this one with that language, and specifically the word genocide, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਖਿਲਗਿਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? You know, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ assembly floor 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ resolution pass ਕੀਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ. ਤੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ when I came here, they said, you know, Dr. Baines, would you like to do a resolution of Vaisakhi? ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, you know what? We have a lot of resolutions on Vaisakhi. Let's make a resolution that we will not forget, something that's never happened before. Let's make a resolution to acknowledge what has happened at the Sikh genocide in 1984. They tried to do this 3-4 years ago, and they failed to call it a genocide. And this year, I am very hopeful, everything is going very well, to finally pass a recognition that it was a genocide. In addition to our efforts here with the state, it will further push Congress, and that acknowledgement is going to lay the foundation and change history, because it will provide that acknowledgement that that time period in history happened, and it was a genocide of a specific faith, and that is so important to bring that acknowledgement, not just to the people that perished, but to the survivors of Absolutely. 1984. And the entire community. I mean, look at the Armenian genocide. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਡੀ struggle ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ. Jasmeet, you know, we're talking about the genocide, the Sikh genocide, and human rights violations. And ਇਸ ਹਫਤੇ
ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ for potential human rights violations regarding access to the internet. ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ and this is the longest standing internet blockade in the country, consecutive 6 days for such a large number of people. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ comments ਹਨ? You know, first and foremost, I am a Sikh American. I am a Punjabi. Oh, menu koi bhi nahi meri identity la sakta. That is my identity. I am a Sikh American. I am Punjabi. I am allowed to have an opinion of what happens when it affects my identity. And what is happening in India, shutting down the internet, is a definite human rights violation. And it is definitely affecting my identity, and I have a right to speak up on that. You know, Jasmeet, the Supreme Court of India has deemed internet a basic human right. Othe di Supreme Court the decree hegi, they have said that internet connectivity is a basic human right. So, you know, just I know you're an American politician, but how do you react as someone who has a leg on both sides, seeing the country having cut the internet for 30 million people for 6 consecutive days in a row? Yeah, they themselves have called it a human rights violation. They themselves have called themselves out on what is happening. It is absolutely wrong what they are doing, regardless of what the reasons are. Cutting off internet access is it is definitely an attack on freedom of speech and freedom to express ourselves, which is given in our basic rights of being a human being. Absolutely. Freedom of speech and suppression of dissent are definitely on the agenda when it comes to this current situation that is ongoing in Punjab. But once again, Dr. Bands, we are so proud of you. First of all, for your successful campaign, the fact that you are Sadi Apni Kudi, the first Sikh American and South Asian woman to sit in the California state legislature. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੀਂ ਗੜ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ. Thank you for breaking that barrier. It is such an honor. ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ opportunity ਹੈ ਮਿਲੀ ਆ. But we're not stopping here. This is the future pipeline for our future. There's a lot more that we have to do. And Aashmeeta, I didn't just win by 500 or 600 votes. We broke records. I won by 61%. This was not just a slim chance that I won. No, I won. And I won, and the impact that has made, the pride that I feel that my community is with me is something that nothing can replace. More than winning, it was the fact that my community was with me. I am so proud to be a Sikh American, so proud to represent in the California state legislature, and I'm so proud to be from Punjab. And we are proud of you. Once again, Dr. Aashmeeta Bands, California State Assemblywoman, thank you so much for this resolution. And जिस तरह ये आगे बढ़ता है, मैं बेनती करांगी तुसी जरूर साडे नाल आके फिर जुड़ो. Give us all the updates. In the meantime, good luck to you and all the hard work you're doing for our community and for your constituents in California's 35th district. Dr. Bands, have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਵਿਊਅਰਸ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜੁੜਨਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ब्रेक तो बाद एक बार फिर सारे स्वागत करते हैं. तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा.
ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਪਿਊਟੇਬਲ ਵੈਲ ਨੋਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਡੇਟਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ ਫਰੋਮ ਸੈਲਡੈਫ ਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Sat Sri Akal. So good to have you, Jyot Singh, Policy and Research Manager at Saldef, the Sikh American Legal and Legal Defense Education Fund. Saldef ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ viewers ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਅਤੇ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ। ਬਟ ਦਿਸ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ media houses, publications and government houses ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੈਲਡੈਫ already research ਕਰ ਚੁੱਕੇ। In fact, your censorship report addresses exactly this issue. Jyot, you are one of the individuals, the authors, co-authors of this report. ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ research ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। You know, before we even get to the report, give me a high-level perspective of jo kuch aaj ho raha hai, how this is not the first time. Yeah, at a high level, the Indian government in recent years, in recent decades, in fact, has developed a very high level of savviness as far as their ability to manipulate the internet and manipulate social media to basically switch the lights off and be able to commit a lot of human rights abuses and violations in such a way that the world cannot see and the world cannot watch. So what we saw in the Punjab farmers' protest, as you're seeing the censorship report and our takeaways, is exactly this. The Indian government was able to use its power over these companies and use its control over their profits in this market to basically force them to both shut down honest conversation among the diaspora and among the Punjab community in India, while amplifying fake news and disinformation and falsely connecting the protest to goals and people who were not involved and were not being sought. So this is nothing new. The current situation in Punjab is nothing new. The Indian government actually leads the world at this point in internet shutdowns. And it's a very tried and true playbook where by switching off the discourse, by making sure that those who want to speak honestly about situations cannot speak about these situations on the internet, they cannot communicate, while the government and while sympathetic accounts advance government narratives, we find ourselves in this position over and over where the rest of the world continues to believe that India is the world's largest democracy, but the government very deliberately and very consciously takes away basic rights like the right to protest peacefully, like the right to assembly, like the right to free speech online. And the frustration continues to mount in many respects because there's not a ton of accountability for the government in all of these situations. They are effectively getting away with it. Jyot, you know, before we get into some of the key findings of this report, and I really look forward to hearing them, sharing them with our viewers, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, because just for, you know, for argument's sake, to play devil's advocate, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭੜਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਜਰਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ that you know, an internet shutdown is to you know, keep people safe. So how do you in your research, you know, how have you come across you know, data and statistics and information to counter that point ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈਗਾ?
That's a good question. I would say that it's hard to see a safety argument for preventing people from speaking honestly with one another, right? It's hard to see a safety argument when the internet is shut down, so the people who are being occupied cannot speak truly on the internet to one another, but the Indian government continues to use those channels. So if there was an idea that the internet shutdown is for safety, then the Indian government should not be on the other side enjoying this asymmetry where they get to advance their narratives, they get to have these conversations globally, they get to push their version of the truth while shutting down others. If it was really a question about safety, then the Indian government would not be leaning into the same tools that they prevent the people of Punjab from using, but they do. So it's not about safety, it's about power, it's about control, it's about asymmetry, it's about the fact that the Indian government is aware that a lot of these social media platforms are so desperate for profits and to maintain those profits that they will allow these asymmetries to exist, that they will allow the government to push its narrative while shutting down any narrative otherwise. And they will not do the groundwork or the legwork or the research. So I would say it's not about safety. And the data bears that out. All the data that we found suggests strongly that the Indian government actually tends to use Indian government and government-linked accounts tend to use social media more when situations like this happen, when safety is the reason that the people can't speak. So, What an yeah, interesting paradox कि एक पासे तुसी आम पॉपुलेशन ने एक चीज़ बिल्कुल बैन कर रहे हो बंद कर रहे हो बट दूजे पासे उस चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ so you're saying that in this report ਜੋ by the way ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ saldef.org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ so you're telling me ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ you've seen this Absolutely. In the farmers' protest, you saw this with Amit Malviya, one of the most prominent BJP officials online, probably the architect of the BJP's IT cell. He was posting so often and so consistently that he became the first Indian politician who was flagged by Twitter for using manipulated content with the intent to deceive. Now, obviously, the Modi government fought this, but yeah, literally, while the people of Punjab and the farmers and the diaspora were not able to speak truth as to what was happening, were being taken down for inciting violence. BJP IT cell was more active than normal. So yeah, absolutely, this is not. If it was about safety, everybody would be off the internet. But no, it's about one narrative and the supremacy of Hinduttva ultimately online, and not at all about the safety of the people of Punjab. You know, you shared a little bit of information with me, Jyot. I'm really interested to learn what more findings this censorship report brought out. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ break ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. Please don't go anywhere. Viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. Censorship ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ current situation ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾ instance ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ history ਹੈਗੀ and ਉਸ history ਬਾਰੇ डेटा जो कंपाइल किया गया है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ब्रेक ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ Saldef Sikh American Legal Defense Education Fund ਵੱਲੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੈਪਨਿੰਗ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਇੰਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਯੈਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੀਡੀਆ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਥਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੋਤ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ I love DC especially in this time of year when the cherry blossoms come ਜੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ so the people that live there get to enjoy it
It's wonderful. Jyot, ਤੁਸੀਂ, as part of your work with Saldef, Policy and Research Manager, ਤੁਸੀਂ ਇਹ report compile ਕੀਤੀ ਹੈ, you and Ekasa Suri. And ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ similar tactics ਨੂੰ censorship ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. So let's go through some of your key findings. Absolutely. The key findings ultimately is that this is a very, very established playbook for the BJP, and in fact the BJP has become so good at this that they're almost the envy of authoritarian governments the world over. And the biggest finding is that it's that asymmetry. I use that word a lot, but the reason I use that word is because it's a very conscious application of uneven standards. It's the idea that when a group of people, say the Sikhs of Punjab, are experiencing an event like the farmers' protest, they find themselves unable to speak truth to power. They find themselves blocked by these social media companies, by these decision makers at social media companies for things like incitement to violence. At the same time, the Indian government and government-controlled accounts and government-affiliated accounts are able to share whatever they want with impunity. So it's the simultaneous spreading of misinformation and disinformation from the government, while taking advantage of the fact that social media platforms do not do the groundwork, they do not build the cultural competency, and they effectively take the government's word for it. So the biggest takeaway is it's really effective. It's highly effective because at this moment, economically, these companies are desperate for profits. So they are consciously trading principles, democratic principles, like, for instance, protecting free speech, free assembly, peaceful protest, and instead they're shutting down and allowing the Indian government to shut down any conversation that does not advance a state narrative. And we see this, it's not just Punjabi Sikhs, for the record, it's Christians in the South have dealt with this. Any minority community that puts a toe out of line finds itself silenced online as the Indian government moves in and engages in intensely anti-democratic behavior. Yeah. Jyot, you mentioned earlier, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਕਿ India has a track record as globally one of the largest offenders when it comes to internet shutdowns, purposeful internet shutdowns. ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਸ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, how for the last 5 years consecutively India's has the highest number, and the number has gone up. I believe there was 84 shutdowns in 2022 alone. And ਇਸ incident ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ statistics ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ focused ਸੀ in terms of where the shutdowns took place. But you're right, after Kashmir, Punjab ranks pretty high on that list, as well as certain other parts of the country jithe ek anti tusi keh lo controlling party sentiment zyada paya janda hai. Why do you think hun jaake do is particular instance bare ਵੱਡੀ media publications ਅਤੇ entities, whether it's the BBC, CNN, New York Times, ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ blackout ਬਾਰੇ articles ਅਤੇ ਵੱਖ pieces ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੈ, but they are drawing attention to this fact. What, in your opinion, do you think is different? Is it the sheer size of this blackout, or is this trend ਜੋ ਅਸੀਂ farmers protest ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, that something about ਜੋ ਇਹ Sikh censorship ਹੈਗੀ and ਜੋ Sikh struggle ਹੈਗੀ, that is now being picked up by mainstream media? Yeah, I think a lot of the credit goes to the diaspora. I think a lot of the credit goes to people in the UK, the US, Canada, who are really trying to elevate the conversation, really trying to counter what the Modi government is able to do with the complicity of these technology platforms. I think it's a lot of reasons. I think perhaps in the best case, I think perhaps some of our work has primed the pump in a sense and created more interest and susceptibility to this narrative. But ultimately, I think you're right. I think it's scale. I think it's the fact that 27 million people were cut off from mobile internet for at least 48 hours for a manhunt for one individual. That is the kind of
egregious abuse of power that you can't really cover up. It's hard to spin that number. And so I think that this is an overreaction, frankly, by the Indian government to Amritpal Singh's recent behavior successes, whatever word you want to use. And it is such an overreaction that it is really difficult, I think, for the BJP to spin this as anything but overkill, anything but an infringement of civil rights of an entire state, a large number of people in the name of one man. Because I think you look at the farmers' protest and they could say, okay, well, we have X, Z issues, there's this many farmers, but a manhunt for one individual resulting in 27 million people losing access to the internet is, on its face, it's a difficult thing to spin. It's difficult to portray as anything other than what it is, which is a government abusing its levers of power and engaging in very anti-democratic behavior to try to bring one individual to justice, not really what they consider justice. Jyot, ਤੁਸੀਂ diaspora ਦੀ unwavering activism ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਟੂਡੇ, it is very vocal about what's going on. What more can we do though, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ activism ਅਸੀਂ Saldef ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? What more can you suggest, especially at this time right now, that our viewers can say, yeah, I can work on that too, I can do that too? Yeah, that's a great question. I think the biggest thing that Sikhs who are citizens of other countries, Western countries, can do is they can elevate this issue to their representatives. Because one thing we see, and the reason India engages in these blackouts, is because India enjoys a very rarefied status in Western capitals as the world's largest democracy, or as a counterweight to China in Asia. And that is simply not true. That is a narrative that has never been true, but especially in this moment with this administration, India is not a democratic state. And so the fact is, what you can do is you can say to your representative in the States, you can say to your member of the House, your member of your senator, you can write a letter and you can say, look, you need to understand what India is and what India isn't. You need to understand that if you're a minority in India, your rights are not protected. Your rights are not respected. Your rights are taken away at the drop of a hat, right? On one fine Saturday morning, the government could cut you off from the internet with no warning, simply because they feel like it. So I think that the BJP is very conspicuously protecting this reputation. They enjoy this reputation. They want to exploit and use it because it allows them to be neutral in international affairs. And it's simply not true. And I think that citizens of other countries, truly democratic countries where representatives must listen to their constituents, should be lighting up the lines. They should be on the phone. They should be writing emails. They should be writing letters. They're obviously welcome to reach out to Saldef and ask for guidance in this. We're happy to assist. But you, as a citizen of another country, your representative must listen to you. And it is really important that before any change can be made, before any proper sanctions, for instance, can be placed, this reputation that the Modi government continues to protect with internet blackouts and social media blackouts must be dismantled. And it is the citizens of these countries who are in position to say to the representatives, India is not what you think it is. And you need to understand what actually happens to minority communities like mine on a very regular basis. Because until there's a real awareness of what India is, we can't make lasting change in its relationships, and we can't bring leverage and power to bear from these other countries in which we sit. So I would say that's where you could, as to your question, what you could work on is making sure that the people whom you vote for, especially during election cycles, right, at the local level, in the House elections, there are opportunities to speak to candidates. And I think the community as a whole should engage to a greater extent in these elections, in this civil process, to be able to actually elevate the Sikh story and the concerns and fears of the diaspora. Because at the moment, it's almost a default. Everyone says, oh, before I speak about India, I must first say it's a vibrant democracy. And it's not. And we, as minorities who know exactly what that anti-democratic tendency is, it's on us, really, to educate the people who wield power in these countries to understand what India is.
If I'll close with one thing, I think I'll take your line. We have to elevate the Sikh story and the Sikh struggle, which still continues in such an egregious degree, like you said. Jyot Singh, thank you so much tuhade is research paperly, this research report that you have compiled alongside Akasa Suri with Saldef, Censorship of Sikh Voices. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ insist ਕਰਾਂਗੀ saldef.org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. There's some really great statistics, great information in there, and ਇਹੋ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that the numbers don't lie. Once again, Jyot Singh, thank you so much for your time. Have a good rest of your evening and enjoy those cherry blossoms. Sat Sri Akal. Thank you so much. Sat Sri Akal. ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. lot of guests today, and ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਰੀਅਲੀ ਇੰਪਾਵਰਿੰਗ. ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ, ਉਨ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣ. ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਓ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀ ਹੈਗੀ. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ.